Hello and welcome to our daily news program, Postcast Daily from Hanoi. Our top stories right now. At the government's regular meeting, Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng held positive changes in all fields during the first 2 months of this year. The Vietnam-Japan Friendship Year is launched to celebrate the 40th anniversary of diplomatic ties between Vietnam and Japan. The 19th ASEAN Economic Ministers Retreat and related meetings will be held in Hanoi from March 6 to 9. During the government's monthly meeting, which convened on February 28th, Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng has heard positive changes in all fields during the first 2 months of this year. He requested more drastic efforts in the time to come. The Prime Minister said ministries, sectors and localities have taken active measures to implement the government's resolutions as well as their own plans. In particular, the Lunar New Year festival was held in a jubilant, healthy, safe and economical manner. He emphasized that it should keep up the efforts to ensure that the government's resolutions on the socio-economic development in 2013 and the removal of difficulties for businesses will achieve the desired effects. The cabinet members agreed that in February as well as the first 2 months of 2013, measures to stabilize prices and boost production were carried out pretty well. The Consumer Price Index in February increased by 1.32% over the previous month and was the lowest rise for February over the recent 4 years. Besides, the deposit interest rate maintained stable, while lending interest rate in Vietnam dong lowered slightly over the previous month. The foreign exchange market was stable with good market liquidity. Disbursement of foreign direct investment was estimated to reach $1,050 million, up 5% over the same period last year. As of February the 1st, the inventory of the processing and manufacturing industries decreased 2.8% over the previous month. However, all the government members urged caution in the control of prices in order to fulfill the target of bringing inflation of 2013 at a lower rate than that of 2012. They said it is necessary to continue strengthening market management, ensuring sufficient supplies and smooth circulation of goods. Many government members said more drastic measures are needed to increase purchase power, reduce inventory, and remove difficulties for production and business activities. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng on February 27th received Swedish Minister for Justice Beatrice Ask, who is here for a working visit. The Prime Minister spoke highly of the outcome of Minister Ask's talks with Public Security Minister Trần Đại Quang, saying that it will help bolster the multifaceted ties between the two countries. Dũng noted the fine development of the two-sides relations in all fields and affirmed that Vietnam will do its best together with Sweden to bring the bilateral ties to a new high, especially in the fields of trade and investment, ODA, justice and crime prevention. The Prime Minister asked Sweden to assist Vietnam in training staff and providing technical equipment for crime prevention. Minister Ask informed the Prime Minister that she and Minister Quang had signed a cooperation agreement on crime prevention during their talks. She affirmed that the Swedish Ministry of Justice will work closely with Vietnam's Public Security Ministry and other relevant agencies to effectively implement cooperation in the fields the two sides had agreed upon. On February 27th, the Vietnam-Japan Friendship Year got underway in Ho Chi Minh City to celebrate the 40th anniversary of diplomatic ties between Vietnam and Japan. The launch of the year was organized by Japanese Consulate General in Ho Chi Minh City and attended by municipal leaders and Japanese businesses in the city. Vice Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee Lê Mạnh Hà said an array of cultural and artistic activities will be held in the city during the year.
He said the two countries have enjoyed constant development in all fields of their relationship since the establishment of diplomatic ties in 1973. Meanwhile, Japanese Consul General Harumitsu Hida remarked that the strategic partnership that the two countries set up in 2009 has further tightened the relations between governments and people of Vietnam and Japan. In the field of trade, Japan is now Vietnam's third largest partner in the two-way trade turnover, reaching nearly $25 billion in 2012. By the end of last year, the country ranked first among countries and territories investing in Vietnam, with over 1,800 projects with a total registered capital of $29 billion. The 19th ASEAN Economic Ministers Retreat and related meetings will be held in Hanoi from March 6th to 9th, according to the Ministry of Industry and Trade. At a press conference in Hanoi on February 27th, Deputy Minister of Industry and Trade Nguyễn Cẩm Tú said hosting the important meetings is one of many activities undertaken by Vietnam to contribute to the establishment of the ASEAN Economic Community by 2015. Within the framework of the retreat, the 12th consultation between ASEAN economic ministers and the EU's Trade Commissioner will take place on March 9th. The two sides will discuss how to promote economic cooperation, trade and investment relations between the two regions. ASEAN is currently engaged in Free Trade Areas or FTA with China, the Republic of Korea, Japan, India, Australia and New Zealand. In 2013, ASEAN and its 6 FTA partners will begin negotiations on the Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP. The negotiations are expected to end by the end of 2015 and aim to create the largest free trade area in the world. The chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City, Lê Hoàng Quân, has pledged to create every possible condition to facilitate investment and business activities of Danish investors. The chairman made the pledge during his meeting with Denmark's Minister of Foreign Affairs, Willy Søvndal, in the city on February 27th. While noting that Danish investors have so far invested in 35 projects with a total investment capital of $185 million in Ho Chi Minh City, Quân said there is great potential for business cooperation between the two sides, particularly in trade. The Danish foreign minister said most Danish investors approve of the business environment in Vietnam, especially in Ho Chi Minh City, which is a good sign for the cooperation between two countries. According to him, the exchange of high-level delegations between two countries recently has uplifted bilateral cooperation to a high level. He suggested that in the coming time, the two countries can broaden their cooperation further beyond the traditional field of green growth to industry and seafood. The Ho Chi Minh Youth Pioneer Organization and the Ministry of Natural Resources and Environment has launched a painting contest for children on the theme Water Resource Protection means Protecting Lives. The contest aims to raise the children's awareness about the need to protect water resources which are in danger of exhaustion due to impacts from economic activities and climate change. Through their paintings, the children will send to the public a message about protecting water resources and using it economically. Right at the launch ceremony on February 27th, more than 1,000 children sat down to draw pictures for the contest. The message I want to convey is that we have to protect our water resource. If we continue to contaminate it or use it improperly, we have no more water for daily use, even for drinking. We should not waste water, otherwise water resources will run out or be polluted. The contest means for children from 6 to 15 years old and will run until the end of this March. That's all we have for today. I'm Ngọc Hai and the rest of the team. We thank you always for being with us and see you next time.
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp những tin tức đáng chú ý trong ngày của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2 tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2013, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và triển khai các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá cả thị trường, thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, các thành viên chính phủ thống nhất cho rằng trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2012, các bộ ngành địa phương đã tích cực triển khai các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết số 01, 02 ngày 7 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá cả thị trường, thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán và đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2013 tăng 1,32% so với tháng trước và là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 2 tháng đầu năm ước đạt 1.050 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012. Thị trường hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nhộn nhịp hơn, tập trung vào những ngày giáp Tết, nguồn cung về các mặt hàng thiết yếu khá dồi dào phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của người dân, đồng thời không gây sự tăng giá đột biến. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ đề nghị cần khắc phục tình trạng nhiều cơ chế chính sách đề án lớn chưa được triển khai hoặc triển khai chậm, tăng cường công tác đối thoại tiếp công dân của các cấp chính quyền, công bố sớm hơn chính sách tạm trữ lúa gạo, đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, nhân rộng và phát huy tính hiệu quả của mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp, sớm triển khai các giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cho thị trường bất động sản, hướng dẫn các cơ chế cụ thể liên quan đến nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, lập phương án dự báo và điều hành giá cả từ nay đến cuối năm, trước mắt là đến tháng 6 năm 2013, tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh các bộ ngành địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp chính sách đã đề ra trong nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ về các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó quan tâm hàng đầu là về thể chế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ ngành liên quan tập trung mạnh vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư, xử lý hàng tồn kho, mở rộng thị trường, coi đây là gốc để giữ đà phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời quyết liệt chỉ đạo triển khai đầu tư công và thu hút đầu tư, nhanh chóng xây dựng chương trình chiến lược, cơ chế thu hút vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, quan tâm chỉ đạo công tác thu chi ngân sách nhà nước để bảo đảm các cân đối theo kế hoạch, đồng thời giữ được mức bội chi ngân sách nhà nước như đã được thông qua. Cùng ngày, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, cùng tham dự cuộc họp báo có lãnh đạo các bộ